Hello students, welcome to our YouTube channel Time for ICET. For today's session, the topic is coordinate geometry important models. Those are previous questions. Please subscribe our channel. Please subscribe our YouTube channel Time for ICET. If already subscribed, please click on the bell icon. Now let us enter into the questions. The first question in the coordinate geometry is the point on x-axis equidistant from 1, 3 and 2, 1. So total we will discuss 10 questions in this. These are previous questions. The first question in that, the point on x-axis equidistant from 1, 3 and 2, 1. The point on x-axis, coordinate axis, the point on x-axis. So say this, x-axis and y-axis. Okay, x-axis and y-axis. Okay, point on x-axis is said. Whenever you take the point on x-axis, when a point lies on x-axis, the y-coordinate becomes 0. That's what you can take the point as x-coordinate is something, y-coordinate is 0. ఎప్పుడైతే మనకు పాయింట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఉంది అని చెప్పాడు అనుకోండి, ఆ పాయింట్ని x, 0 అని తీసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ లైస్ ఆన్ y యాక్సిస్, యూజువల్ వి టేక్ ద పాయింట్ యాజ్ x, y. లైస్ ఆన్ y యాక్సిస్ అన్నాడు అనుకోండి, x కోఆర్డినేట్ is 0, y కోఆర్డినేట్ is సంథింగ్ అంటే 0, y. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనకి ద పాయింట్ ఆన్ x యాక్సిస్ అన్నాడు కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ద పాయింట్ యాజ్ x, 0. దీనికి కొన్ని నేమ్ పెడదాం, px, 0. px, 0. This point is equidistant from 1, 3. 1, 3. The second point is given by 2, 1. So let us name them as A and B. ఏం చెప్పాడు మనకి క్వశ్చన్లో, the point is equidistant from these 2 points. అంటే P is equidistant from, the distance between P and A is nothing but the distance between P and B. Okay. The distance between these two, that's what we, మన వర్డ్ ఏం చెప్తున్నాం, distance. So distance between 2 points. So distance formula. Distance between 2 points nothing but root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Distance between 2 points. Then x1, y1. ఇది x2, y2. మీరు ఎలా రాసినా no problem because square ఉంది కాబట్టి x2 minus x1 or x1 minus x2. I am taking the distance between these two. X minus 1 whole square. X minus 1 whole square plus 0 minus 3 whole square. The distance between these 2 points. This is nothing but PA. Under root of అని రాయాలి కదా. Next, so both sides we are writing under root of. రూట్ రిమూవ్ చేయడానికి నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తాం, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అదే రూట్ రాయకుంటే కూడా సరిపోతుంది. అంటే ఫస్ట్ స్క్వేరింగ్ చేస్తున్నాను, PA square equal to PB square. Then the distance between these two is x minus 2 whole square plus 0 minus 1 whole square. Expand this one, x minus 1 whole square nothing but x square, like a minus b whole square, a minus b whole square, a square minus 2ab, 2 into x into 1, 2x, 1 square is nothing but 1, minus 3 whole square is 9, is equal to x minus 2 whole square. Now a square minus 2ab, 2 to the 4x, 2 square nothing but 4, 0 minus 1 minus 1, minus 1 whole square is nothing but 1. Take this x square this side, minus x square అవుతుంది, that minus x square plus x square cancel, direct cancel చేస్తున్నాను because 1 x square is taken other side becomes minus. Okay, now minus 2x, I am taking this minus 4x this side plus 4x is equal to constants 1 plus 4 5, this side 9 plus 1 10, I am sending other side minus 10. So 4x minus 2x is 2x equal to minus 5, x is equal to minus 5 by 2. That's it. But మన పాయింట్ ఏమని తీసుకున్నాం, x, 0. So
minus 5 by 2 comma 0 is a required point. The point which is equidistant from those 2 points is nothing but minus 5 by 2 comma 0, which is first option. One more method, options verification kuda cheyochu. First option select chesam. The distance between these two 1 comma 3 and minus 5 by 2 comma 0. Then calculate the distance between 2 comma 1 and 5 minus 5 by 2 comma 0. If both are same, that is the right answer. Otherwise, go for the next option. Okay. Then next one. Next question. The ratio in which 4 comma 5 divides the line segment joining the points 1 comma 2 and 2 comma 3 is. The ratio in which 4 comma 5 divides the line segment joining these two is a line segment. AB is a line segment where A is 1 comma 2, B is 2 comma 3. Okay. In what ratio 4 comma 5 divides the line segment joining these two? If 4 comma 5 అనేది ఒక పాయింట్ ఏబిని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందని అడుగుతున్నాడు. దట్ పాయింట్ 4 comma 5 మే బి ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్. ఏబికి మధ్యలో సపోజ్ ఇలా కట్ చేసింది అనుకోండి. ఇఫ్ యూ నేమ్ దిస్ పాయింట్ as P 4 comma 5, then P divides AB internally అని చెప్తాం. AB is extended somewhere. Suppose P is outside of AB, then P divides AB external అని చెప్తాం. ఇది internally అవుతుంది. అది మనం రేషియో క్యాల్కులేట్ చేస్తే కానీ తెలియదు. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ us calculate the ratio. So I am assuming that P somewhere, okay, that point is 4 comma 5. Okay, it is not confirmed that P కంపల్సరీ ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ లో ఉంటుందో మనకు తెలియదు. ఇన్ బిట్వీన్ A and B అని తెలియదు. అవుట్ సైడ్ ఉండొచ్చు, ఇన్సైడ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో సపోజ్ P is dividing AB in the ratio of M is to N. 2 methods లో చెప్తాను ఇది. ఫస్ట్ కాన్సెప్చువల్ మెథడ్ చూద్దాం. P is dividing AB in the ratio of M is to N. Just forget about this point 4 comma 5. మీరు P క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ P, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? సెక్షన్ ఫార్ములా. టేక్ దీస్ టూ యాజ్ x1 y1, x2 y2. Then section formula is mx2 plus nx1 by m plus n. my2 plus ny1 by m plus n. Okay. This is a section formula. Section formula use చేసేసి పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. But that point is given by 4 comma 5. So let us use the formula. Then mx2, m into 2, 2m plus nx1, n into 1, that is n by m plus n. Next, my2, m into 3, nothing but 3m plus n into 2, 2n by m plus n. Okay, this is nothing but P, but P is given by 4 comma 5. మనకి ఏమని చెప్పాడు? 4 comma 5. Then let us do one thing. Equate the first to first or second to second. Your wish. Equating these two. 2m plus n by m plus n equal to 4. Then just do the cross multiplication. 2m plus n equal to, multiply with 4. 4m plus 4n. 4m plus 4n. Then this. 4m minus 2m. Nothing but 2m. N sides this side. N minus 4n is nothing but minus 3n. Then m by n. M by n is equal to, take this 2 down, minus 3 by 2. So what you got? M is to n. M is to n is nothing but minus 3 is to 2. That means this minus indicates that external division. అందుకే మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు. దట్ మీన్స్ వెన్ AB is produced somewhere, P is outside of AB. ఏ రేషియో డివైడ్ చేస్తుంది? 3:2 externally. మీకు రేషియోలో if only one of the term has negative sign, that sign indicates that external division. Both are plus, internally only. Both are minus ఉన్న మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఎస్, అంటే సేమ్ సైన్స్ ఉంటే ఇంటర్నల్లీ.
If one of the term has negative sign, opposite signs ఉన్నాయి అనుకోండి, external division. Answer is now 3:2 externally. This is first one. దీన్ని షార్ట్ కట్ ఎలా ఆన్సర్ చేయొచ్చు? డూ వన్ థింగ్, ఇదంతా చేయకుండా షార్ట్ కట్ ఎలా చేయొచ్చు? సే దిస్, టేక్ ఐదర్ x coordinates or y coordinates. I am taking x coordinates. Start from here, x1, x to x, 1 minus 4. 1 minus 4 is to, you are at 4 na? Yeah, 4 minus 2. 4 minus 2 is nothing but 2. So is it minus 3:2 or not? Yes, we got the answer. 3:2 externally. That's enough. Okay, one word answer. Take either x coordinates or y coordinates, your choice. 1 minus 4 is minus 3. You are at 4. Malli back rakandi. 4 minus 2 only, not 2 minus 4. 1 minus 4, you are at 4. 4 minus 2. So minus 3:2, nothing but 3:2 externally. And the formula em cheppochu? If you take this one as something like x comma y, x1 minus x. x1 minus x is to x minus x2. That's it. x1 minus x is to x minus x2, or y1 minus y is to y minus y2. You can do in any way. Okay, this is, so 3:2 externally. Then third question now. The points minus 1 comma 5, 2 comma 0 and 5 comma 0 form a triangle which is, అంటే ఈ 3 vertices ఎలాంటి ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుందని అడుగుతున్నా. అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ బేస్డ్ ఆన్ సైడ్స్, ఈక్యులేటెడ్ ట్రయాంగిల్, ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్, స్కేలెన్ ట్రయాంగిల్. బేస్డ్ ఆన్ యాంగిల్స్, యాంగిల్స్ని బేస్ చేసుకొని యాక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో వన్ మోర్ కూడా మనకు ఐసోసెలస్ రైట్ యాంగిల్ రెండు మిక్స్ చేస్తే ఇలా టైప్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి. ఏ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుందని అడుగుతాడు. మరి అలా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ నుంచి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో a minus 1 comma 5, a minus 1 comma 5, b 2 comma 0, b 2 comma 0, c 5 comma 0. 3 vertices. Distance calculate చేద్దాం. Distance formula just now we discussed that, root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then what is the distance between a and b? Distance between a and b nothing but x2 minus x1, 2 minus half minus 1, 2 plus 1 whole square plus 0 minus 5 whole square, minus 5 only. Okay, root over 3 square is 9. This is minus 5 whole square, nothing but minus square is plus sign only, 25, which is root 34. Root 34. Then the distance between b and c, bc, 5 minus 2 whole square, 5 minus 2 whole square plus 0 minus 0, that is 0 only, nothing but 5 minus 2 whole square is 9, which is root 9. You can write it as 3 or leave it root 9 only, no problem. Now the distance between c and a. What is the distance between c and a? C a ki distance 5 minus of minus 1, 5 plus 1 whole square plus 0 minus 5 whole square, which is nothing but 5 plus 1, 6 square is 36. This is 25. Is it root 61? Yes. What do you observe from this? చూడండి, root 34, root 9, root 61, all are different. If all the sides are different, that is scalene triangle based on sides అయితే. But no option is given scalene triangle. ఐసోసెలస్ కావాలంటే 2 sides ఈక్వల్ ఉండాలి. ఐసోసెలస్ కూడా కాదు. అంటే చాయిస్ ఏముంది ఇంకా? ఐదర్ యాక్యూట్ ట్రయాంగిల్, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సే దిస్ నౌ, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. Suppose the right angle is at B, right angle is at B, then AC square equal to Pythagoras theorem. AC square is equal to AB square plus BC square. AB square plus BC square. Square of hypotenuse is equal to sum of the squares of other two sides. Acute angle triangle. If all the angles are less than 90, acute angle triangle. In this, sum of the squares of two sides, AB square plus BC square, is greater than CA square or AC square. If it is opposite to this, obtuse angle triangle, one of the angle is more than 90. More than 90 అంటే ఎంత ఉండొచ్చు?
So 1000 ఉండొచ్చా? No, because sum of the angles is 180. That's what more than 90 and less than 180. So obtuse angle triangle. Here what is saying? AB square, the obtuse angle is at B, plus BC square, కామన్ యాంగిల్ చూడండి B కదా, B దగ్గర obtuse angle, which is less than CA square. మరి దీంట్లో ఏ కండిషన్ హోల్డ్ అవుతుంది చూడు దానికి, AB square root 34. So AB square is nothing but now without root 34. BC square 9. CA square 61. Is it clear? AB square plus BC square 34 plus 9. Okay, 43. Is it less than 61 or not? Yes. That's what AB square plus BC square less than CA square. So it is obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle. Okay, one more way. Let us plot the points. Plot the points. Approximately I am taking this one. 2, 0. Somewhere it is like 2, 0. Approximately plot చేయండి. Second point is 5, 0. So second coordinate is 0. That's what both lie on x-axis. One more is minus 1, 5. Approximately minus 1, 5. Somewhere it is like minus 1, 5. జాయిన్ చేయండి, అబ్జర్వ్ చేయండి షేప్. ఏ షేప్ కనపడుతుంది మీకు ఈ 3లో? అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లోనేనా? ఇదంతా చేయకుండా కూడా, ఈ క్యాల్కులేషన్ చేయకుండా కూడా జస్ట్ ప్లాటింగ్ ప్రాపర్గా రావాలి, మనకు పర్ఫెక్ట్ రావాలి. సో అలా ప్లాటింగ్ చేసి కూడా చెప్పొచ్చు విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ దిస్, షేప్ని చూసి చెప్పొచ్చు అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, మీరు ఏ మెథడ్ అయినా చేయండి. కాన్సెప్ట్ అయితే డిస్టెన్స్ యూజ్ చేసి చేయాలి, లేదు అలా ప్రాపర్గా మీరు ప్లాటింగ్లో పర్ఫెక్ట్ అనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్ ప్లాట్ చేయగలిగితే కనుక బెటర్ టు గో త్రూ దట్ వే. ఓకే, షార్ట్ టైంలో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. Then next, fourth one, the medians of a triangle meet at 0, 0 and two of its vertices are 1, 4 and 3, 5. Then the third vertex is, say this, two of its vertices A 1, 4, B 3, 5. What is C? C is asking to calculate. C మనం find out చేద్దాం, x, y. The medians of a triangle meet at 0, 0. Medians. ABC is a triangle. The midpoint of BC, I am naming this one, okay, I am naming this one as a D, BD or DC, both are equal. Now this AD is called as median through a vertex and joining with the midpoint of its opposite side. AD median, BE median, where E is a midpoint, CF also the median. Okay, where these medians are intersecting, that point is called as centroid. The medians of a triangle meet at 0, 0. Median 0, 0 దగ్గర మీట్ అవుతున్నట్టు, that is nothing but centroid అని ఇచ్చాడు మనకు. Centroid denoted by Z, which is 0, 0. The centroid formula యూజ్ చేద్దాం. Centroid Z is equal to, the formula is adding all the x coordinates, x1 plus x2 plus x3 by 3. Add all the y coordinates, y1 plus y2 plus y3 by 3. This is, but here centroid is given by 0, 0. Substitute this 1 plus 3 plus x. 1 plus 3 plus x by 3. Now add the y coordinates, 4 plus 5 plus y. 4 plus 5 plus y by 3. Equating the first to first, x plus 4 by 3. X plus 4 by 3 equal to, the first coordinate is 0. Then x plus 4 equal to 0. Is x equal to minus 4 or not? Yes. Then what about y coordinate? Y plus 9. Y plus 9 by 3 equal to 0. Then y equal to minus 9 or not? Yes. So answer is now minus 4, minus 9. Minus 4, minus 9, which is first option. Or say this, ఇదంతా అంటే కొంచెం సింప్లిఫికేషన్, ఇంకొంచెం షార్ట్ చేయాలనుకోండి.
centroid G is equal to centroid G is equal to A plus B plus C by 3. And A plus C, what is A plus B plus C? We know. Adding the x coordinates and y coordinates by 3. That means can I write like 3G? We need C. C is equal to 3G minus A minus B. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. అంటే సెంట్రాయిడ్ని 3తో ఇంటూ చేయాలి, మైనస్ ఏ మైనస్ బి. సీ దిస్ వన్ నౌ 3 into 0 0 -1 -3 -4. Next 3 times of this 3 into 0 0 -4 -5 -9. Directly got the answer. Okay, so anything you can do. Now see the next question. ABC are 3 vertices of a triangle ABC. Then the length of the median drawn from C onto AB. Just now we discussed that in the previous question about the median. ABC is a triangle where A is 5 comma minus 2, B 9 comma 4, C 6 comma 7. C 6 comma 7. So what is asking the question? Question lo em adugutunnadu? The length of the median drawn from C onto AB. Length of the median drawn from C onto AB. అంటే AB midpoint తో జాయిన్ చేయాలి. AB midpoint I am taking it as D. Join with this. What is the length of this one is asking. What is D? D is nothing but midpoint of AB. Midpoint. Then what is the midpoint formula? x1, y1, x2, y2 is given. Midpoint is nothing but x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2. x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2. So here the midpoint of AB is then 5 plus 9, 14 by 2. Minus 2 plus 4. Minus 2 plus 4 is nothing but 2 na? 2 by 2. Which is 7 comma 1. 7 comma 1 is D. Now length of the median is asking. Length is nothing but distance only na. So what is the length of the screen? So we take one endpoint here, one more endpoint here. The length is nothing but distance between those 2 points or not? Yes. Use the distance formula between these two. Root over 6 minus 7. 6 minus 7 whole square plus 7 minus 1 whole square. Nothing but this is minus 1 whole square is 1. This is 6 square 36. So what is answer then? Root 37. Root 37 is length of the median. Which option is it? Fourth option. Next question. The vertices of a triangle 0 0, 0 comma 2 and 2 comma 0. Then the distance between the orthocenter and the circumcenter. See, very clear. 0 comma 0, 0 comma 2, 2 comma 0 are the vertices of a right angle triangle. Ela check cheyachu. Right angle triangle condition AB square plus BC square. Sum of the squares of two sides is equal to square of the third side. Eppudu AB square BC square kaadu. When the right angle is at B, then AB square plus BC square equal AC square. Depends on the right angle. That means which contains the vertex, which contains the right angle. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన థీరం స్టేట్మెంట్ చెప్పాలి. వెరీ క్లియర్, దీస్ ఆర్ ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఎలా చెక్ చేయాలి? మీరు ప్లాట్ చేసిన అర్థమవుతుంది. చూడండి, జస్ట్ ప్లాట్ దెమ్. 0 comma 0. Yes. 0 comma 2 lies on y axis. 0 comma 2. 0 comma 2. 2 comma 0 lies on x axis. Okay. 2 comma 0. This is 0 comma 0. Very clear. Is it right angle triangle or not? Yes. Is it right angle triangle? Where is the right angle? At the origin. If you name this one as O A B, the right angle is at O. We know one thing now. Right angle, see, in ICET point of view, based on this orthocenter and circumcenter, calculating orthocenter and circumcenter is very lengthy process. మనకు ఈ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో అయితే కనుక మీకు ఐడియా ఉంటుంది.
7 మార్క్స్ కింద అడుగుతాడు. క్యాల్కులేటింగ్ ఆర్థో సెంటర్ సర్కమ్ సెంటర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో. మరి అది ఐసెట్లో అంత క్వశ్చన్ అడుగుతాడా? ఈ ఆర్థో సెంటర్ సర్కమ్ సెంటర్ అని అడిగాడు అనుకోండి, మోస్ట్లీ ఐదర్ ఫర్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ ఫర్ ఈక్యులేటెడ్ ట్రయాంగిల్, ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్ బేస్ చేసుకొని అడుగుతాడు మీ క్వశ్చన్. మనము ఈక్యులేటెడ్ ట్రయాంగిల్ కూడా ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టాలో తెలుసు. వన్ ఆఫ్ ద వర్టెక్స్ కంటెన్స్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్, దట్ టు √3. చూడగానే అర్థమైపోతుందిలేండి. ఓకే, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇలా గుర్తుపెట్టాలి. ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉంది కదా మనకి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. ఎగ్జాంపుల్ సిరీస్ 1, 2, 5. One more is 2, 7. Okay. Suppose if it is 9, 5. Is it right angle triangle or not? ఎలా చెక్ చేయాలి? ఈజీ వే. కంపేర్ ద ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్స్ 2, 2, 9. Are any two same? Yes. These two 2s are same. Mark with any one symbol. నువ్వు రైట్ మార్క్ పెట్టాను అలా. Now compare the second coordinates 5, 7, 5. Are any two same? Yes. దీనికి ఒక మార్కింగ్ పెడదాం. రైట్ రాంగ్ అని కాదు, ఒక మార్క్ అంతే. ఇఫ్ ఎనీ పాయింట్స్ గెట్స్ బోత్ ద మార్క్స్, 100% is right angle triangle. Where is the right angle? Right angle is at 2, 5. Very clear. Here the right angle is at 0, 0. మీరు కంపేర్ చేసినా ఓకే. 0, 0, 2. 2 zeros are same. Second numbers 0, 2, 0. Again zeros are same. Where is the right angle? 0, 0. Okay. Like you can do the verification for right angle triangle. So very clear, right angle triangle. And we know one thing. In a right angle triangle, orthocenter is nothing but a vertex which contains a right angle. అంటే ఎక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఉందో ఆ వర్టెక్సే ఆర్థోసెంటర్. మరి ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఎక్కడ చూడండి, వేర్ ఇస్ ద రైట్ యాంగిల్? ఎట్ ఓ. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్థోసెంటర్. సో వాట్ ఈస్ ఆర్థోసెంటర్ దెన్? ఆర్థోసెంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0, 0. In a right angle triangle, circumcenter is nothing but midpoint of the hypotenuse. Midpoint of the hypotenuse. So tell me then, midpoint of the hypotenuse. Hypotenuse is AB. Midpoint of these two. Midpoint formula x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. 2 plus 0 by 2. Nothing but 2 by 2. 2 plus 0 by 2. Okay, same. So which is 1, 1. 1, 1. So like we calculated both orthocenter and circumcenter, right? Orthocenter is nothing but a vertex which contains a right angle. Circumcenter is nothing but midpoint of the hypotenuse. Dentlo in a right angle triangle. What is asking the question then? The distance between the orthocenter and circumcenter. Then what is the distance between these two? The 2 points madhya distance adugutunnadu. 1 minus 0 whole square. 1 square is 1. Again the same thing. 1 minus 0 whole square is 1, which is nothing but √2. So what is the distance between them? √2, which is third option. Like you can answer it. Okay. So ఆర్థోసెంటర్ అండ్ సర్కమ్సెంటర్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఐదర్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ ఈక్యులేటెడ్ ట్రయాంగిల్కి అడుగుతాడు. గుర్తుపట్టడం మీద ఈక్యులేటెడ్ ట్రయాంగిల్ ఆర్థోసెంటర్ సర్కమ్సెంటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, అవి క్యాలిక్యులేట్ చేయమనం. ఈజీ సెంటర్ ఈజ్ సెంట్రాయిడ్. బికాజ్ ఇన్ ఈక్యులేటెడ్ ట్రయాంగిల్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. ఆర్థోసెంటర్, సర్కమ్సెంటర్, ఇన్సెంటర్, సెంట్రాయిడ్ ఇవన్నీ కూడా సేమ్ కదా. బట్ అన్నిటిలో క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఈజీ ఏంటి? డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది, సెంట్రాయిడ్. సెంట్రాయిడ్ ఫైండ్ అవుట్ ఇస్ ఎనఫ్. దట్ ఈస్ ఇన్ ఈక్యులేటెడ్ ట్రయాంగిల్. ఓకే. Then the slope of the line 3x plus 10 by 4y minus 7 equal to 5 by 4. Then say this 3x plus 10, just do the cross multiplication. 3x plus 10 into 4 equal to 5 times of 4y minus 7. 3x plus 4 into 10 equal to 5 times of 4y minus 7. This is 12x plus 40. Multiply this. 20y minus 35. Just write in the standard form. 12x minus 20y. 40 plus 35 is nothing but 75, which is equal to 0. Is it like a standard form? Straight line general form. Ax plus by plus c is equal to 0.
What is the slope of this line? Slope denoted by m minus coefficient of x by coefficient of y is the formula. Minus coefficient of x by coefficient of y. So this one, then m is equal to minus, write the minus first. Coefficient of x is nothing but 12 by coefficient of y minus 20. Minus minus cancel, 4 3 ja, 4 5 ja. So what is the slope then? 3 by 5. Standard form lo convert cheyandi. Minus coefficient of x by coefficient of y minus a by b. So 3 by 5. So which option is that? Third option is the right. This is about the slope. Slope, three ways untai. When the angle is given, m equal to tan theta. When 2 points are given, x1 y comma y1, x2 comma y2, then slope m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. Equation of a line is given, minus a by b. Okay, these are the ways. Now, a 5 comma 5, b 8 comma 2, and c 10 comma 6 are three vertices of a triangle ABC. Find the equation of the line passing through 4 comma 4, passing through 4 comma 4 and parallel to the median AD. Parallel to the median AD. A we know. What is A? 5 comma 5. So this one, the triangle is like ABC. AD is the median. See what is said in this? Required line. Manaku oka line equation kavali. That line is passing through 4 comma 4 and parallel to the median AD. AD ki parallel gundanta. Suppose ila undanuko line passing through 4 comma 4 and parallel to the median AD. Think parallel undi kada. When two lines are parallel, their slopes are equal. And AD slope తెలిసిందనుకోండి మనకి దీని slope తెలిసిపోతుంది. Required line slope. Using that slope and point, you can write the equation of a line. So, I am trying to calculate slope of AD. But D తెలియాలి కదా. What is D? D is nothing but midpoint of BC. D is nothing but, I am writing MP, midpoint of BC. Tell me, what is the midpoint of BC? Midpoint formula. x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Midpoint of BC, 8 plus 10, 18 by 2. Next, 2 plus 6, 8 by 2. Is it right? So, 18 by 2 is nothing but 9. This is 4. 9 comma 4. That is D. Now, we need slope of AD. Slope of AD. How do you find out the slope? Just as we discussed for the previous question. 2 points ఇచ్చిన slope ఎలా find out చేయాలి? y2 minus y1 by x2 minus x1. So what about y2s? x1, y1, 5 comma 5, 9 comma 4. y2 minus y1, 4 minus 5 by x2 minus x1, 9 minus 5 is nothing but minus 1 by 9 minus 5 is 4. So what is the slope? Minus 1 by 4. So if you take the slope as m1, slope of AD is minus 1 by 5. This line is parallel to AD. Yes or no? Required line is parallel to AD. And these slope would enter the same. When two lines are parallel, their slopes are equal. That means slope of required line is also m2 is minus 1 by 4. When two lines are perpendicular, m1 into m2 is minus 1. Okay. If m1 into m2 is equal to minus 1, the lines are perpendicular. Perpendicular what do you chase? M1 into m2 equal to minus 1. Parallel lines what you chase anukondi, m1 equal to m2. So m2 is also minus 1 by 4, but this is passing through 4 comma 4 is given. 4 comma 4 which pass avutundi. Point and slope is given. Then what is the equation of a line? Y minus y1 is equal to m of x minus x1. Yes. M is nothing but minus 1 by 4. X minus x1. X1 is 4. X1 y1. Y minus y1. Y minus y1 is nothing but 4. Okay. Do the cross multiplication. 4y minus 16 equal to minus x minus of minus, this is 4. Take this x this side. X plus 4y. Minus 16, take this minus 4 this side. Minus 20 equal to 0. This is a required line. X plus 4y minus 20 equal to 0. Which option is that? Third option.
x plus 4y minus 20 equal to 0. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు? స్లోప్ ఆఫ్ ఏడీ తెలిస్తే d is nothing but midpoint of BC. స్లోప్ ఆఫ్ ఏడీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. Required line is parallel to that. With the help of that, we can come to know our slope, required slope, minus 1 by 4. Taking that slope and point, write the equation of a line. Okay. Now, the equation of the straight line through 1 comma 1, which divides the portion of the line segment between the axes in the ratio of 2:3. Say this. Coordinate axis, x-axis and y-axis. The equation of the line through 1 comma 1, that is passing through 1 comma 1, which divides the portion of the line segment between the axes in the ratio of 2:3. I'm taking this one as like A ratio. So suppose if we take this point as A comma 0, this B, something like 0 comma B, because this A lies on x-axis, B lies on y-axis. This portion AB is divided, the equation of the straight line, through 1 comma 1. This line is passing through 1 comma 1, which divides, and this point divides the portion of the line segment between the axis in the ratio. ఏ రేషియో డివైడ్ చేస్తుందని చెప్పాడు వాడు? 1:1 రేషియో డివైడ్ చేస్తుందంట. ఓకే, 1 comma 1 is a point. This is not 1:1. 1 passing through 1 comma 1, that point is dividing in the ratio of 2:3. ఏ రేషియో డివైడ్ చేస్తుందని చెప్పాడు? 2:3 is the ratio. సో మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినట్టు చెప్పండి? where A is given by A comma 0, B is 0 comma B. The portion between A and B is divided by the point 1 comma 1 in the ratio of 2:3. లైన్ మనకు 1 comma 1 నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఈ 1 comma 1 ఏబీని 2:3 రేషియో డివైడ్ చేస్తుందని చెప్పాడు. ఇలా క్యాల్కులేట్ దిస్ వన్. మనం పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్, mx2 plus nx1 by m plus n. సెక్షన్ ఫార్ములా 2 into 0 0 plus 3 into a 3a by m plus n, nothing but 2 plus 3 5. Next, second one, my2 2 into b 2b plus 3 into 0 0 by 2 plus 3 m plus n, nothing but 5. This point. ఇదేంటి? యాక్చువల్లీ we suppose if it is named by p క్యాల్కులేట్ చేసాం, బట్ p is given by 2:3 రేషియో తీసుకొని ఏబీని 2:3 రేషియో డివైడ్ చేసే పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. దట్ ఈస్ గివెన్ బై 1 comma 1. 1 comma 1. సో 3a by 5 equal to 1, 3a equal to 5, first to first. Then this one, 2b by 5 is equal to 1, 2b is equal to 5. From this, what is a? 5 by 3. What is b? 5 by 2. Both you know. Is it nothing but x-intercept? Yes, this one is y-intercept. X-intercept is 5 by 3, y-intercept is 5 by 2. Where you know the x-intercept and y-intercept, then x by a plus y by b equal to 1. X by a plus y by b equal to 1. So this implies x by 5 by 3 plus y by b 5 by 2 equal to 1. In the next step, this 3 goes to numerator, 3x by 5 plus 2y by 5. In the next step, that 5 goes right side. So what is answer now? 3x plus 2y equal to 5. 3x plus 2y equal to 5. So fourth option is the right answer. ఇలా చేయొచ్చు. Or mx by x1 plus my by y1 equal to m plus n of that x by y. That also you can do. Okay, say this one. a comma 0, b 0 comma b. This line is passing through 1 comma 1, and that point divides the portion between a and b, that means between the coordinate axes, in the ratio of 2:3. A concept use చేసేసి, okay, condition use చేసి మనం పాయింట్, సో ఏ బి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ పాయింట్ సెపరేట్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. x intercept and y intercept, then x by a plus y by b equal to 1. Okay, then see the next one. If the lines x plus 3y plus 4 equal to 0, 3x minus ky plus 2 equal to 0 are perpendicular,
then k square plus 2k plus 1 equal to 0. Okay. Now here, let us find out that value. Okay, not perpendicular. Then is asking what is k square plus 2k plus 1 value. First, let us calculate k value. Very clear, these two lines are perpendicular. m1 minus coefficient of x by coefficient of y. X coefficient is 1 by 3. m2 minus coefficient of x 3 by coefficient of y is minus k, nothing but 3 by k. m1 is minus 1 by 3 minus coefficient of x by coefficient of y. ఎందుకు అలా కోఎఫిషియంట్ అని వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాడు? సమ్ టైమ్స్ వై టర్మ్ ఫస్ట్ ఇస్తాడు, నెక్స్ట్ టర్మ్ నెక్స్ట్ కూడా ఇస్తాడు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మనకి. మైనస్ ఏ బై బి అంటే కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు. మైనస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వై. సో దట్ ఈస్ 3 by k. These two are given by perpendicular. When two lines are perpendicular, m1 into m2 is equal to minus 1. Then m1 is minus 1 by 3. m2 is nothing but 3 by k equal to minus 1. 3, 3 cancel. Minus minus also cancel. K is equal to 1 or not? Yes. K is equal to 1. Then what is the value of k square plus 2k plus 1? Okay, that is not equal to 0. Okay, this is, just forget about this. What is the value of k square plus 2k plus 1? Okay, k square. K is nothing but 1. 1 square 1 plus 2 into 1. Just write in place of k 1. 2 into 1 2 plus 1. What is the value of this? 4 is the right answer. What is the answer? 4, which is option 1. Like you can do. Perpendicular concept use chesesi m1 into m2 equal to minus 1. K value vastundi. K square plus 2k plus 1 value enta? What is the value of k square plus 2k plus 1? Okay, just that equal to not is equal to 0 is not there. Just forget about it. The value find out cheyandi. Answer is 4. Okay, these are the questions which I have seen previously అడిగిన క్వశ్చన్స్. ఎక్కువ రిపీట్ అయ్యే మోడల్స్ కూడా మీకు కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఐసెట్లో కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ నుంచి ఎక్కువ రిపీట్ అయ్యే మోడల్స్. ఇలాంటి సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారనుకోండి, యూ కెన్ డూ బెటర్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. ఓకే, దెన్ ఇంకా మీకు మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ ఆర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ చూడండి మీకు ఇక్కడ www.youtube.com, the time for ICET 415. సో మీ క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్, క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్ కావాలి అంటే కనుక మీకు నియరెస్ట్ ఉన్నటువంటి ఏదైనా టైమ్ ఆఫీస్లో కాంటాక్ట్ కండి. ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కంటే కనుక ఓకే, యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ సైట్. ఓకే, www.timeforeducation.com. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.